Welcome back to NTV at 1. People living along the Isiolo Meru border have been ordered to surrender any illegally held firearms, or else the government will move in to recover them by force. Eastern Regional Commissioner Isiolo Meru said no legal action will be taken against those who surrender the guns willingly, saying that the guns which are held by the residents of both counties have recently been used in attacks. Speaking while addressing a tense peace meeting at Kachuru in Igembe North Sub-County in Meru County, Eastern Regional Commissioner Isiolo Meru has ordered those keeping firearms illegally to surrender them. Bunduki haramu ambazo zinatumika kuua watu ni lazima zirejeshwe, na tunawapatia nyinyi muda, na kama mnataka kutumia nguvu tunaua uwezo. Meru said the relative peace that had existed in the area for some time was in recent months fractured by criminals who wanted to benefit from trade in stolen livestock. Nyinyi ndio mnafanya machiefs kila wakati kulaumiwa na waibi, nyinyi ndio mnaiba ng'ombe. During the meeting, speakers from both sides revealed that besides livestock theft, there has been growing tension over land, with many speakers urging the government to determine the boundary between the two counties to prevent the grabbing of communal land. Mpaka yetu sisi na Isiolo unajulikana iko kilomita 7 kutoka hapa, si ndio? Sasa pande hii ya Meru sisi ni wakulima na tumepima mashamba yetu, si malisho. Ikieleweka namna hiyo kuko na amani. Sisi tulikuwa tunaishi pamoja, hatujui mpaka. Leo kuna ujinga ambaye inaletwa na illcit ambaye inahusika ardhi. Kuna ujinga inaletwa na barabara hii ambaye inaenda Modogashe. Kila mtu anataka kufaidika, si ndio? So kwa hivyo tukisema ya kwamba tuangalie yale yanaendelea, mabunyenye wanatoka Nairobi wanakuja kupima ardhi hapa na sisi tunaangalia, hatutakubali kama watu wa Isiolo. Chiefs in Isiolo and Meru counties have been ordered to enforce the terms of the Modogashe Declaration, which requires that a chief in whose location the tracks of stolen livestock disappear should organize to have residents of that location replace the stolen